বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়া উনি ফুয়েল নেবেন, যার জন্যই আসা। আর আমরা তো সবাই ক্লিন ফুয়েল থেকেই নেই, সো ইটস নো অ্যাবাউট ক্লিন ফুয়েল পাম্পের ব্যাপারে সবাই জানে। দেখি কত টাকা ফুয়েল যায় এই বাইকটাতে। অবশ্য ট্যাঙ্কি বেশি বড় তো মনে হয় না। কই কই ঘুরলেন আজকে? কই কই ঘুরলেন? 60 ফিট নিয়ে গেলাম, কাওয়াসাকি তো নিয়ে গেছিলাম, কিছু কাজ ছিল বাইকের। ওয়েলকাম। থাকতেছে কই? ও ট্যাঙ্কি তো বেশি বড় না, 20 লিটার। টাইগারও 20 লিটার না? লাগান। Alright, that's good, thanks. I'll just follow you more. You know, I can get home if you need. What is the sun? Oh, is it? Okay, no problem. As long as you're there. আসলে এই বাইকগুলো ট্রাফিকে চালানোটা একটু কষ্টকর, কারণ প্রচুর পরিমাণে হিট হয়। কারণ হচ্ছে গিয়ে ইঞ্জিন অনেক পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, বড় ইঞ্জিন, দ্যাটস ওয়াই মোটামুটি বাইক হিট হয়, ভালোই হিট হয়।